নাকি সুলতান। হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আপনাদের মাঝে আমার সুলতান নাকি সুলতান। মাথায় হেলমেট নেই, কিন্তু যেভাবে বাইক টানতেছে অবিশ্বাস্য। ক্যামেরায় কতটুকু ফোকাস আসতেছে আমি জানি না। আমার সামনে মেবি ফোর ভি কেউ পাস করে চলে গেছে, সে এতটা স্পিডে টানতেছে বাইকটা। মাঝে মাঝে এরকম দু একজন পাগল ড্রাইভার দেখা যায়, রাস্তায় দেখা যায় আর কি। অবশ্য এরাই বেশিরভাগ সময় দুর্ঘটনা কবলিত হয়। চলে গেছে আমাকে ছেড়ে বহু দূর, এটাই খুঁজে পাওয়া কষ্ট। আর আমি এদেরকে চেঞ্জ করতে চাই না, এদেরকে চেঞ্জ করতে গেলে কোনো লাভ নেই, বরং ক্ষতি হতে পারে। তো জেনে শুনে কেন ক্ষতির দিকে যাবো আমরা? অবশ্যই ক্ষতির দিকে যাবো না জেনে শুনে। না, ভুল বলছিলাম, এটা ইয়ামাহা এফজেড এস। চৌরাস্তা প্রচুর লোকের সমাগম। আজকে সারাদিন ধর্মঘট যাওয়ার কারণে, পরিবহন শ্রমিক ধর্মঘট যাওয়ার কারণে রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা খুবই কম, যে কারণে সাধারণ জনগণের কষ্টটা বেড়ে গেছে। আমার সামনে আছে একটা হাইটের গাড়ি, প্রচুর বালু উড়াইতেছে। এটা মূলত মাটির গাড়ি, মাটির গাড়িতে ইট বোঝাই করছে এরা। আকাশে তারা নেই, বাতাসে ঠান্ডার প্রকোপ,
সামনে কে আসে, হেডলাইট নামায়ও না, কিচ্ছু দেখি না। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকে নাইট রাইডিং। সন্ধ্যার পরে অন্ধকারের ভিতরে রাইড করা। তো বন্ধুরা, জানাবেন আমাকে আমার রাইডিং গুলো আপনাদের কেমন লাগে। বেসিক্যালি আমি কোনো প্রফেশনাল বাইকার না, আমি আমার শখে বাইকিং করি। অ্যাকচুয়ালি শখ এবং প্রয়োজন দুটো একসঙ্গে। তারপর আমার বাইকিংটা, আমার ড্রাইভিং, আমার কথা কেমন লাগে আপনাদের জানাবেন। সো ভালো থাকবেন সবাই, আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমিও ভালো থাকতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে।